In the party manifesto, which is inspired by also our 433 agenda. The 433 is a book that talks about Gambia's development agenda. The way where we want Gambia to be, and how we want Gambia to be as well. So in the development agenda, job creation is there, but that is through the economy that I told you, that we make sure that we produce, we become producers, we industrialize the country. But it is through industrialization that we could create jobs. So if you see the Gambia, we are not in that direction. Indeed, we are just importing. We are just importing, and we are not working to make sure that we also produce what we need. That is sovereignty. In our policy, in our Pan-African agenda. We need to be a sovereign state. For you to be a sovereign state, you have to be sovereign in your security. You have to be sovereign in your economy. You have to be sovereign in your agriculture. You have to be sovereign in your security. You have to be sovereign in everything, every aspect, that is that holds a country. So the policy also is in line with that. We make sure that we have a safe and secure country. That we don't only have a country that is whereby it's only the president and his family who have security. Because we've seen here just recently, may her soul rest in perfect peace, Aissatou Fati, young lady who was murdered around turntable, and a year before that we saw Fatmata Kagbo, also Westfield, and so many of them. There's hardly a day gone by without you hearing such incidents. And now also the young people who are unemployed, who are desperate, most of them also, they engage into some criminal activities. Now you see this road show, they're moving along the road, whatever they see in your hands, they would pick it up. So things like such, so that we don't have security. So this is something that we have to improve as a country, because if you want tourists to come into your country, if you want people to come into your country, if you want to be a developed country, you need to be a very peaceful country. And Gambia is known to be a very peaceful country. This is why you have the Senegalese here. This is why you have the Ghanaians, the Nigerians, and many of them, they run away from conflicts in their countries in order to come to the Gambia, because the Gambia, is a peaceful country. So this is very important in our agenda. Peace, peace and security is very important. But as I told you also, agriculture is important. Agriculture is an important agenda that we don't have to joke with, because we've seen during the COVID-19 pandemic, borders were closed, everything was shut, every country was shut. So if you don't have what you are going to eat, then there is going to be a problem. You cannot survive. So you have to prepare for it. And then we make sure that we invest in agriculture. We invest in 21st agriculture, whereby farmers will not only have money to put on the table, but also would have money to put in their pockets. So this is the type of farming. And this type of farming, you cannot have it on the absence of new technologies, like drones, tractors, and many other technologies, that people use in China, that people use in India, and other advanced, agricultural countries. So, also we have to make sure that, because we don't invest much in agriculture. What we invest is just for upkeep, the upkeep of the people that work there, their salaries, the conferences that they attend, the projects that they manage, which have no impact to the people. So it's high time
we invest in institutions like NARI, National Agricultural Research Institute, that, whereby we, bring scientists who would investigate about new varieties that we need. Now, the value of production has reduced drastically in the country. The reason why, because the farmers don't have quality seeds. They don't have quality fertilizers, and fertilizers are very expensive, and we need to subsidize them, and it should be accessible to them. Their lands, we have to look at it, work on, the pesticides, work on so many things, so many factors, the climate change, this year almost we had our last rain around October, end of October, around 20th October, and in November, almost mid-November also, it rained again, unexpected rain outside of the rainy season. Yeah. So these are things that we need to investigate, find out the weather condition, when is it going to rain, what time, when it is not going to rain, that is the weather forecast. With the weather forecast, we need to, we need to anticipate on so many things. This is what is lacking in our agricultural. So you sector. And your party, all these things is included in your manifesto. Absolutely. I hope and I believe whenever you come into power, or if you happen to win this upcoming election, you will implement it to the latter. This is, for me, this is only my, reason of leading, to develop the Gambia. It's my only, reason of being. All right. Now that we would switch into the Wolof version, so that also people that are watching us to know what we are saying here. Mbokay rek kay mom amna len gan fi moy Momodou Bah. Momodou Bah mom politicien la way émotif politicien rek. Mom is also an advocate. Dafa advise nit yi dal into the right direction in the area of politics te dafa jangale tam. So Momodou Bah, and dama la lacce recently gis den xalé yi Gambien yu bari jëlé yomi dem bagwe sen gal bi nak agut ñu bari gañu len fofu almost ñom ñep gañu len ci yoon bi. So Gambians yi dañ dé blame politicians yi because politicians yi mom dañoo ñëw rek sali len makata su le ma sali kara suma winé na andi liggéey sen doorstep si na len def lu bari dal comme many promises and then later duñ ko fulfill. So lo am pour wax Gambians yi ci area bobu. Jërëjëf Mr. Traoré, thank you very much sa invitation bi. Di fatali sa ñu ñoo seetaan ne man la Momodou Bah, the leader of afro-movement, African Federalism and Republican Orientation. Mu nekk kuréel boo xamante ne pan-african kuréel la. Pan-african kuréel soo ko déggee mooy kuréel boo xamante ne dañuy gëm ne Afrique ñëpp dañu war a booloo nekk benn, ñu joxante loxo, kenn ku nekk lu nekk sa réew mi nga indi ko, ñu dajale ko, ñu boole, ñu liggéey Afrique rather than Europeans yi, Americans yi ak ñeneen ñu nekk ci biti ñu ñëw ñu jël lu ñu moom yóbbu ko fële développe ko ba pare indiwaat ko fii di ñu ko jaay. So ñun suñu movement loolu la ñëw xeex, moo tax mu nekk afro movement. So sa laajte bi nag am na solo. Lu tax mu am solo because si jamono yooyu noonu lañ toll, dafa nekk xew-xew boo xamante ne mu ngi am. So ñi nga xamante ne ñu si génn àdduna ñu ngi leen a ñaanal yàlla yërëm leen, jégal leen seen bàkkaar. Ok, so ñu si gaañu tamit ñu ngi leen a ñaan, ñu ngi ñaan yàlla may leen ñu tane bu baax. So nag loolu noonu liggéey government bi la. Dafa mel ni ne government ni Adama Barrow bi dafa fail because of lu mu fail moom mooy ne dafa fail to employ young people. Dafa nanguta jublu si utal xëy, utal liggéey suñu young people. Because Gambia dafa nekk réew boo xamante ne téeméer boo jël juróom-ñaar fukk yi ñoom ay ndaw lañ, ay xale lañ. So te xale yi gis nañ ne ñu bëri seen mag yi ñu ngi Europe, ñii ñu ngi Amérique, ñu ngi feneen, ñu ngi am tuuti. So ñoom tam gaa ñu ngi bëgg a dem pour dem ñu struggle. Lu tax loolu noonu is because of fii nii gisuñ fi liggéey,
ba pare tamit wonuñ leen naka la ñoo liggéey because ku nga xamante ne ku amul métier doo mën a am liggéey so balaa ngaa am liggéey foog rek ñu train la ñu jàngal la métier because ku nga xamante ne mën na dawal moto kooku dina am liggéey because driver si bëri na fi ku nga xamante ne am na métier carpenter dina mën a defar ay toogu ak ay lal ak yu demee noonu ku nga xamante ne tamit xam-xamam màcc na si leneen dina mën a def loolu so moo tax liggéey nguur bi la make sure ne ñu dajale xale yi ñu jàngal leen métier moo tax ñun sax dañu wax ne ñun suñu agenda bokk na si ñu make sure ne ñëpp doomi réew yi ñëpp dañoo jaar si dañ leen a tàggat comme ay soldats suñu doomi réew yi so compulsory military service loolu bokk na si lu nga xamante ne suñu agenda la lu tax ñu bëgg a compulsory military service moom mooy ne suñ duggee si suñ leen tàggatee si ñu nekk soldat dafa am métier yoo xamante ne dañ leen koo indil foofu noonu ñoom suñ jeexalee foofu noonu rek dinañ génnaale ak métier te comme nu ma leen ko waxee ku am métier rek di nga am liggéey so government bi foofu la fail to invest moom mooy ne di training on youth si TVET jox youth si skills because loolu mooy basic foundation bi suñ amul skills rek duñ mun a liggéey because ndaw yu bëri tey demuñu school amuñu métier nekkuñu di liggéey so ñooñu pour ñu soppi seen xel dugal leen si si yooni si baagwe bi dafa yomba kon ñooñu noonu loolu liggéeyu government bi la. ok waaye Momodou Bah yow soo waxee Barrow moom dafa fail foog la yow mi si la boppa da nga fail ak sa parti because yow bokk nga si ñoo xam ne ñoo ko jàppale woon ba mu win election bi so win na election bi léegi yaa ngi fii waat nga ne dafa fail. foog loolu da nga war a seetaat kaddu boobu noonu bu baax. waaw su failee ñun failuñu because non waaye su failee da nga fail because yow yaa ko jàppale nga ko woon. waaw nga may ma rek ma defal. ok su failee ñun failuñu lu tax ñun failuñu moom moo nekk ñun amul benn position bu nga xamante ne président Barrow dénk nañu ko mu ne ñu jàpp si lii waaw lu xew moom moo nekk nag dañ demoon 2021 election so 2021 election man ma bokk si ma nekk candidate bu gënoon a tuuti si candidate yi foofu noonu ma ñëw ak 36 years old laa duggee si because lan la dañ am suñu xalaat ak suñu idée yi nga xamante ne comme yu ñu leen nekk di wax nii yu ñu bëgg a bokk ak suñu réew suñu waa réew lu ñu bëgg a make sure ne ñu développe réew yi Gambia so ñu dem nomination bi after jàlluma nomination bu ma jàllutee nomination ñaari candidate ñoom ñoo gën a jege fii pour ñu win moom mooy lawyer Ousainou Darboe ak Adama Barrow so Adama Barrow nag ak nitam yi ñi ñëw ñu tegal ma agenda ñu ne ma ne dañ bëgg pour nga jàppale ñu win election bi ñoom ñoo ko def ñeneen defuñ ko so ñoom bu ñu ko defee ñun ñu ànd ak ñoom ñu win so bu ñu winee yaakaar naa tey ànd ak nguur moom moo gën a neex dan nga nekk si opposition bi so ànd ak nguur nag it doesn't mean ne rek ne da nga war a am position waaye am na nooy mën a ànd ak moom di ko jox sa xalaat wala am na lu bëri lu nga xamante ne mën nga ko am soo ànd ak nguur waaye ànd ak nguuri Adama Barrow bi dafa jafe lu tax mu jafe moom moo nekk nanguta xeex corruption lu tax mu jafe moom moo nekk ne nanguta create ay jobs lu tax mu jafe moo nekk ne moom nangut fulfill kàddoom moom moo ne nangut lu nga xamante ne lu mu diggee woon askan bi nangut koo def so man nag du ma dem ba toog ba gis ne kii ne ñun de juum nañ si benn mbir ba pare ñu toog si kaw juumte boobu noonu ànd si moom ak loolu noonu because ñun loolu taxul ñoo jóg ñun lu ñu tax a jóg moom mooy nekk develop réew waaye tey mënoon nañ ko def comme ñeneen ñi nuñ ko nekk di defee nekk si gannaawam di ko xalamal nekk si gannaawam di ko tàccul nekk si gannaawam lu mu def ñu ne ko ne noonu la fekk du noonu te ñun loolu taxul ñoo jóg ñun lu ñu tax a jóg moom moo nekk suñu réew mu dem si kanam lu ñu tax a jóg moom moo nekk suñu réew mu développe so moo tax ma ne la ne ñun mënuñ ñoo boole si ñooñu noonu because of Adama Barrow du ñun sax du ñoo ko fi njëkk a indi am na ñu ko fi indi woon mu ñëw mu am problème si ñoom ñaar léegi ñu war a tànn diggante ñoom ñaar so I assume my responsibility tànn nañ ko gis nañ ne nee ko di doxal lu mu nekk di doxal ñu delluwaat wax na ne ok dañoo start from fresh so that ñu delluwaat si
ñu sampaat suñu ndënd te si loolu la nekk ni moo tax 2026 ñun candidate lañ. waaye gis nañ fii ñu bëri ñu doon wax Barrow defut lii Barrow liggéeyut Barrow nekku di jàppale ndaw yi si Gambie bi fii ñu bëri politiciens yi ñu doon wax Barrow dañ ko doon wax lu bëri si Barrow waaye Barrow bu mu leen ooyee rek joleen place moom noo fi nekk so yow yaa ngi fi yaa ngi yow tam di seet waaw man ooyaat nañu waaye demuñu dañ la ooyaat waaw buñ la ooyee luñ la wax si ban position leen la bëgg na non loolu du mbir yu nga xamante ne sax nañ toog fii nii sax di ko ooyaat du am solo rek moom moo nekk ne woowaat nañu te demuñu because of xam naa ne ñii mënuñoo yore réew xam naa ne ñii seen xam-xam màccut pour yore réew te loolu man xamal naa ko sama bopp kon ma dem ba ma xamal loolu sama bopp ba pare ma delluwaat di liggéey ak ñoom so loolu moom moo tax ñu ubbi suñu yooni bopp ñu jël suñu yooni bopp ñu taxawal suñu ndënd fas yéene bokk si 2026 incha allah. yow ban time nga xam ne Barrow government bi is not in the right track comme Barrow government bi moom comme nekkul government boo xam ne mun naa yóbbu Gambie si kanam yow ban time nga réalise loolu. just 20 elections December 2021 la woon. by December 2022 génn naa def suma déclaration wane ne àndatuma ak nguur bi xam nga loolu teel na. loo xam ne boobu ooñ la woon jooñ la place non bul wax ne ne ooñ la bala laaj fi taay boobu non mbiri du mbiri place. ok waa place yi. ñun ñëpp mënuñoo nekk si place non comme lu ma la bëgg a laaj mooy comme yow boo doon réalise ne government bi is not a competent government. ndax taay boobu dañ la oowoon wala fekk ooyaangul la aw ma place. fekk ooyaangul la yow boo bàyyee ba pare si dañ la oowaat. déedéet. ok ñun ñoo ko gunge. ok mu nekk président in 2021. ok buñ ko gungee nekk nañoo ko moom for almost 1 year ñu di ko seetlu di ko bàyyi xel waaye buñ demee ba gis ne ne moom lu mu waxante woon ak askan bi nekkul di dox si tànk yooyu noonu ñun tam si la ñu dellu gannaaw ñu wax ak ñu àndaloon ne ñun de juum nañ si taana bi de juum nañ si taana bi waaye comme juum nañ ci taana bi ñun ñoo ko fi sampoon dinañ fexe ne ñu génnee ko fi soo that ñu teg fi ku nga xamante ne am na intérêt si réew mi am na development agenda dina xeex corruption dina make sure ne ndaw yi tamit ñu am xëy kon lii moom mooy ñun suñu taxawaay te loolu teeloon xam nga Gambia ñu ngi fal président for 5 years so nga def ak moom 1 year rek after nga génn kon xamal ne yow nekkoo foofu noonu pour sa interest tey ñun ak sunu xam-xam nu màccee ci wàllu politique ak yooyu noonu tey dina doon nekk lu métti ci Gambien si su ma nekkoon su ma féete woon ci sayti nguur bi because of politique moom mooy lan foo féete rek dangaa nekk di faral kooku di wax ne moom moo def lii moom moo def la moom moo def la soo tey Gambien si war nañoo kontaan ñu gis ne man maa ngi ci opposition bi ñu nga xamante ne ñu ngay xeex pour make sure ne ñu génnee Barrow du ko fu nekk ne ñëpp teg nañ ci seen bët ñëpp gis nañ jafe-jafe yu nga xamante ne loolu la Gambien si nekk di jànkonteel si waañ bi si transport bi si insecurity bi lack of si kaaraange bi si agriculture bi suñu béykat yi gis nga jafe-jafe yu gaa yi nekk di am wàllum économie bi wàllum dalasi bi gis nga dalasi bi nu mu daanoo right now CFA bi gis nga nu mu ko ëlbatee ak yeneen ak dollars yi ak euro yi ak yeneen yu bëri yu nga xamante ne jafe-jafe yooyu noonu yooyu la Gambien si nekk di jànkonteel right now moo tax ñun ñu taxawaat développement agenda bu ñu indil Gambia gisuñu benn political party gisuñu benn political leader bu nga xamante ne am nañ vision bu nga xamante ne ñun vision boobu loolu lañ amal Gambia moom mooy ne jëlee Gambia mu jógee si dëkk bu ndóol mu nekk dëkk boo xamante ne dëkk bu am doole la moo nekk dëkk boo xamante ne dina moom boppam mu nekk dëkk boo xamante ne alali askan bi dafa delluwaat si askan bi. yow suñ defee élection bi mooy 2026 élection ba noppi IEC ñëw announce ne Momodou Bah moom mooy gagné élection bi yow ban développement ngay njëkk a andi si Gambia ni waaw first of all moom mooy ne développement ñun bëgg nañ make sure ne ñu wàññi dunda bi boos cooli yëpp moom moo nekk dunda bi dafa métti price yi loo si gis rek dafa seer
price control amul war nañ mën a contrôle prices yi ñun dañ bëgg a make sure ne tey bu Yaya Jammeh doon génn si nguur bi saako maalo bi fu mu toll at least nañ ko wàññi ba foofu noonu diwlin bi lu mu toll nañ ko wàññi ba foofu saako suukar nañ ko wàññi foofu so which mean ne at least half price bi ñoo jar nii right now at least half of that dinañ make sure ne you know ñu wàññi ko ba foofu noonu xam nga already askan bi soo leen wàññilee seen dund bi rek lu si des mën nañ ko taaba su ko defee ñun dañoo jublu tamit moom moo nekk ne suñu jàng bi war nañoo make sure ne ñu improve ko because suñu educational system bi gis nga dafa nekk educational system boo xamante ne tubaab bi educational system boobu lañ fi bàyyi lu ñu nekk di jàngale moo nekk anglais bi la français bi la you know mathematics small